Hi guys. Yeah, welcome to Perseverance Software Training Institute, Tirupati. Yeah. So, ఇప్పుడు వచ్చి we'll deploy Kubernetes deployment object, right? మనం already one of the previous videoలో what is deployment అంటే we've seen, right? First వచ్చేసి so ఈ four you know rounded squares, right? Green one. ఇవి కంటైనర్స్ వచ్చి పార్ట్స్ లోపల ఉంటాయి, రైట్? డెఫినెట్లీ, యా. అండ్ ఆ పార్ట్స్ని మనం రిప్లికా సెట్ ద్వారా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. సో టు ఎన్షూర్ యూనో ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాడ్స్ విత్ రిక్వైర్డ్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. రిప్లికాస్, రైట్? రిప్లికాస్ అంటే ఏంటి? ద సేమ్ కాపీ ఆఫ్ వన్ పాడ్. ఎందుకు అలా చేస్తున్నామంటే టు ఎన్షూర్ ఇప్పుడు మనకి సేమ్ అప్లికేషన్, ఇప్పుడు ఏ అనే అప్లికేషన్ ఇక్కడ 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 అంటే సో దట్ ఇట్ ఎన్షోర్స్ హై అవైలబిలిటీ. యూసర్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు దే టాక్ టు దిస్, ఇవన్నీ ఇంటర్నల్గా ఆటోమేటిక్గా క్యూబర్నెటిస్ చూసుకుంటుంది, రైట్? టాక్ టు దిస్ అండ్ దే టాక్ టు ఆల్ ఫోర్. ఆల్ రైట్, గుడ్. If any of the one pod is like even adi breakdown aithe, crash aithe, lekapothe somehow, right, infect aithe, healthyగా లేకుండా చాలా ఇష్యూస్ రావచ్చు కదా, మెనీ ఇష్యూస్, మెనీ రీజన్స్, రైట్? సో if one of the pod is down, it will automatically create new pod with the same application A inside it within a container. Okay, అదే రిప్లికా సెట్ పని. ఇది ఎప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇఫ్ ద రిప్లికా కౌంట్ అనేది 4 అని ఇచ్చినప్పుడు ఇలా వర్కౌట్ అవుతుంది. అవునా? గ్రేట్, దిస్ ఇస్ ఫైన్. నౌ what is deployment అంటే deployment is on top of replica set. This is the hierarchy, okay? And deployment పైన ఇంకేం లేదు. ఆల్ రైట్, సో hierarchy is parts, రైట్? పార్ట్స్ వచ్చే రిప్లికా సెట్స్లో ఉంటాయి, రిప్లికా సెట్స్ వచ్చే డిప్లాయ్మెంట్లో ఉంటాయి. ఆల్ రైట్, ఫైన్. మనం పార్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ చూసాం, రిప్లికా సెట్ డిప్లాయ్మెంట్ చూసాం, అండ్ ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ని డిప్లాయ్ జరుగుతున్నాం అండ్ వీ సీ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఒక అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్మెంట్ లోపల ఎన్క్యాప్సులేట్ చేసి కనుక డిప్లాయ్ చేస్తే మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ రోలింగ్ అవుట్, రోలింగ్ బ్యాక్ అనమాట. అంటే we call it as roll out and roll back. Okay, meaning version 1 నుంచి మేబీ version 2కి వెళ్ళాను, ఓకే, అండ్ ఇమీడియట్లీ version 2 ఏదో ఇష్యూ వచ్చి version 2 is basically not working. All right, అప్పుడు I need to roll back to v1. Okay, so meaning of this is, I'll tell you. సో version v1 నుంచి v2కి వెళ్ళేదాన్ని we call it as rollout. ఒకవేళ v2కి కనుక v2 లోపల ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చి అప్లికేషన్ వర్షన్ v2 పని చేయకపోతే we get back to previous version which was working fine before, which is v1. all right, so అదే అన్నమాట. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనము we can make use of it within Kubernetes. Okay, so అదే అన్నమాట, రైట్? సో all right, let's see deployment manifest ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Okay, so this is the manifest of deployment object. Okay, and moreover మీకు ఈ లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఆల్ రైట్, ఈ గిట్హబ్ రిపో లింక్. సో ఇక్కడ మీ మేనిఫెస్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, deployment.yml. you can make use of it. Okay, I'm using the same manifest. all right, ఓకే, నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టినా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఏపీఐ వర్షన్ ఇప్పుడు మారుతుంది. యాప్స్ v1, కైండ్ వచ్చి డిప్లాయ్మెంట్, మెటాడేటా నథింగ్ బట్ నేమ్ ఆఫ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ విచ్ ఇస్ nginx డిప్లాయ్మెంట్, స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డిప్లాయ్మెంట్, 3 replicas. Meaning is deployment object లోపల we are creating a replica set wherein the replica count is 3. okay, fine. మన
మనం ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసినట్టుగా సెలెక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ డిప్లాయ్మెంట్ లోపల రెప్లికా సెట్ లోపల ఆ 3 రిప్లికాస్ ఉంటాయి కదా పాడ్స్, ఆ పాడ్స్ ఏ పాడ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. ఆ పాడ్ యొక్క లేబుల్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. సో వీఆర్ సెలెక్టింగ్ అండ్ మ్యాచింగ్ ఏ లేబుల్స్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ లేబుల్స్ ఆఫ్ ఎ పాడ్. సో ఆ లేబుల్స్ ఇక్కడ కింద మనకి టెంప్లెట్ సెక్షన్లో ఉంటాయి డెఫినెట్లీ. అంటే ఎప్పుడైతే టెంప్లెట్ అని వస్తుందో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద పాడ్ డెఫినేషన్ అనమాట. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ మెటా డేటా నౌ ఇవి పాడ్ యొక్క లేబుల్స్ ఆల్ రైట్. అండ్ టెంప్లెట్ లోపల పాడ్ లేబుల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ స్పెసిఫికేషన్. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ పాడ్ లోపల రన్ అయ్యే కంటైనర్ స్పెసిఫికేషన్ కదా. సో కంటైనర్స్ వీ హ్యావ్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ వచ్చే nginx, ఇమేజ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ వచ్చే nginx, అండ్ లేటెస్ట్ అంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద nginx ఇమేజ్ అవైలబుల్ ఆన్ డాకర్ హబ్. అండ్ పోర్ట్స్, ఈ nginx అప్లికేషన్ డిఫాల్ట్గా 80 పోర్ట్ మీద అవైలబుల్లో ఉంటుంది అనమాట. అది చెప్తున్నాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే ఆల్ రైట్ ఫైన్ గైస్. సో ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేస్తాం. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్ రైట్ లెట్ మీ షో యూ. సో డిప్లాయ్మెంట్ లోపల replica set లోపల we have 3 parts now. 3 parts as per the YAML with the same application. ఇది అన్నమాట. ఓకే if something happens to the parts, replica set చూసుకుంటుంది. if something happens to replica set, now we have another one, deployment చూసుకుంటుంది. ఇది టెస్ట్ చేసి కూడా చూద్దాం. ఓకే ఫైన్ గైస్, లెట్స్ కాపీ దిస్ మేనిఫెస్ట్. నా క్లస్టర్కి వెళ్తాం. ఏమేం కావాలి? డెఫినెట్లీ we need CLI, kube control CLI and k8s cluster రెండు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో kube control అవైలబుల్ ఉంది. k8s cluster మాస్టర్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. సో గెట్ నోట్స్, మనకి ఒక మాస్టర్ 2 వర్కర్ నోట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ రెడీ. మేనిఫెస్ట్ లేదు. సో vi deploy.yml ఇస్తున్నా. ఎంటర్ escape I insert node. So let's paste the content. Okay, okay, space is చాలా ఇంపార్టెంట్ మేనిఫెస్ట్లో. సో we are save and exiting, escape colon delete, right? Good. సో cat అంటే viewing the YAML file అనమాట. deploy.yml. see లోపల ఈ కాంటెంట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ గుడ్. నౌ క్యూబ్ కంట్రోల్ గెట్ డిప్లాయ్మెంట్కి డిప్లాయ్మెంట్ అని అవ్వచ్చు, లేకపోతే సింప్లీ డిప్లాయ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ లిస్ట్ నథింగ్. సి మనకి డిప్లాయ్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది లేదు, రిప్లికా సెట్ డెఫినెట్లీ ఇవి లేదు, పార్ట్స్ చూడాలని పార్ట్స్ లేదు. నౌ ఈ 3 క్రియేట్ అవుతాయి డెఫినెట్లీ. యూ కెన్ సీ ఆల్ రైట్. సో క్యూబ్ కంట్రోల్ అప్లై అంటే ఫర్ deploying your manifest, we use create or apply -f file of the manifest is deployment. Enter. So this is created. Now let's get the deployment. Okay, great. So nginx -deployment అనేది deployment already deploy అయిపోయింది. And if you see ఇక్కడ ready 3 of 3, up to date 3, available 3, age is 5 seconds. మనం ఇప్పుడు what we do is రిప్లికా సెట్ని కనుక తీసుకుంటే నౌ సి ఈ డిప్లాయ్మెంట్ లోపల ఒక రిప్లికా సెట్ క్రియేట్ అయింది, రైట్? ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఇది అప్పండి. సో ఇప్పుడు కూడా కీప్ ఇన్ మైండ్ ఈ కంప్లీట్ నేమ్ వచ్చే రిప్లికా సెట్. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్, ఇది రిప్లికా సెట్ నేమ్ అంటే ఇది మొత్తం వస్తుంది. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ గెట్ పార్ట్స్, సి నౌ డిప్లాయ్మెంట్ replica okay, deployment replica set parts 3 check out 3 parts. Okay, great, got it. Now so 3 parts same application to run aitundi ikkada. So parts are definitely monitored by replica set anamata. So for example cube control delete pod, cube control delete pod and name of the pod. I pick any one pod just for testing. Till I stay, it deletes a pod immediately. But if you see get pods is automatically definitely see this is the latest one create అయిందన్నమాట కదా. సో మనం డిలీట్ చేసింది వచ్చి GT74F ని. we have ZZ and SF
already, and this is a new pod. Okay, great. This is fine. ఇంతకు ముందు వన్ ఆఫ్ ద రిప్లికా సెట్ డిప్లాయ్మెంట్ సెషన్లో ఒకవేళ డైరెక్ట్గా రిప్లికా సెట్టే డిలీట్ చేస్తే ఎలా అని చూసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పార్ట్స్ రిప్లికా సెట్ లోపల డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేస్తే రిప్లికా సెట్ కనుక డిలీట్ చేస్తే లేకపోతే సమ్హౌ రిప్లికా సెట్ సమ్హౌ రైట్ ఇంపాక్ట్ అయ్యి అది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ రైట్ అది రీక్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే రెప్లికా సెట్ డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ వీ డిప్లాయ్ విత్ ఇన్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్, సి వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ నౌ. రెప్లికా సెట్ రీక్రియేట్ అయ్యి అదే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ని కూడా అవైలబుల్లోకి తెస్తుంది. 3 parts కదా యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్. క్యూబ్ కంట్రోల్ డిలీట్ our replica set, we give name of our replica set, copy paste, delete. See, deleted, but see 115 seconds ఇంతకు ముందు, now it is 4 seconds. replica set ని delete చేసేసి delete చేసిన replica set ని there is one more new replica set with the same pod count. 2 రెడీగా ఉన్నాయి, but now it should be 3. see 3 రెడీగా ఉన్నాయి, 3 pods. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు క్యూబ్ కంట్రోల్ గెట్ పార్ట్స్ వేస్తే పర్ఫెక్ట్. సి వీ హ్యావ్ ఆల్ 24 seconds of age. with 24 seconds of age తో 3 parts deploy అయినాయి, and we have RS available, and definitely we have deployment available. సో ఇలా పార్ట్స్ రిప్లికా సెట్ లోపల డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా రిప్లికా సెట్ కనుక ఏమన్నా అయితే పార్ట్స్ రీక్రియేట్ చేయలేదు ఆర్ పార్ట్స్ మానిటర్ చేయలేదు, ఎందుకంటే కైండ్ ఆఫ్ పేరెంటే లేదు కదా. ఇక్కడ ఏమంటే డిప్లాయ్మెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోపల మనం కనుక ఎన్క్యాప్సులేట్ చేసి రిప్లికా సెట్ని పార్ట్స్ని డిప్లాయ్ చేసినట్లయితే డిప్లాయ్మెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ విల్ మానిటర్ రిప్లికా సెట్. ఐడియల్లీ రిప్లికా సెట్ పార్ట్స్ని కదా మానిటర్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ యూ కంట్రోల్ గెట్ డిప్లాయ్, డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్మెంట్ని డిలీట్ చేసేస్తే లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. డిప్లాయ్, నేమ్ ఆఫ్ ద డిప్లాయ్మెంట్, విల్ ఇట్ బి రీక్రియేటెడ్? నో కదా, నో. ఓకే, ఆల్ రైట్, ఫైన్ గైస్, థ్యాంక్ యూ so much for your time. Just okay, let me tell you once again before we end the session. Pods are deployed within a replica set. Now deployment and object global replica set unde, this deployment object will take care of both replica set and ideal replica set in turn will take care of replicas of the application running inside different pods. Okay, also inside different worker nodes. A nodes lo run aitundo leave. Okay, all right, fine guys, thank you so much for your time. We'll get back with an informative video.